Inti se what class are 6. Unyi a person ye den. Pilot. Wow, pilot or ye den. All the Crawford travel. How are you working towards that? I'm learning. Babe now papa be foul. Friday. Obe foul no so the okoi. I see that I'm for Afra will travel person sister Talia mammy no atta by Obe foul in fa fear na school. I'm a summer. Only when I call. I see me and many up in family blama summer. Ming papa ne drive and a penny coy. And so the okita car. But I. Private car. But I. Inti mo kono no so the okoi. Oche area kwa mo kwa na. Dabi. Du kofi ho no ka san na kire ho. Rankashi. Nti ede na osi free mo ko she edan nim. I see ye unko. Na mi dinichi. Sabre na driver ni no way. Ye do baby na catch a driver ni so nsi no train ye. Nti driver ni si no je car no. Na baby a driver ni si ye ne baby amko ne muwa. Ina mokoduru na ode wo ko she hefa. Ye ku fie bi mu. Gate kes ye wa no na dan back me left na abanso so me right. Nti ko tena fa he de left de man na right no. Left. Ura ho na de na hu odan nim. Ahini akonya na golden knife. Nti okoy no de wo tena ase. Eno no ko he. Not na bonting. Na uni do ye wa bonting. Dabi. Nti ebra papa no ura hodom na obeka asasem ne dro no. O feel say. Na mi chishimi. Se de nti. Aka se obekunu. Na no papa e ko no o dwen da ususu da se obetuma ya obibi etisa. Dabi. Ade nti do wanwen sa. Ayo be famia. Only midslist. Ayo be fa no ye den. Only midslist na to le bia mko spend the weekend no ne fie honum. Nti do na wonim da so obetumi ayo sa. Nti obeka say memories be na obetumi a share with your dad. Say my birthday was school yes I know it me school fees. To show pa. Nti mi say wo papa sempa. Kakra. Ade nti na kakra. Penasin. See ye na ye kan sa asem ne kire wo gusu wo sa do ne de mana se fada na usuru no. Wo feel saying e de man hu na ye de hankafa gu nsa a ye de munyina ko police headquarters no. Mabo. Say o na e yo mobo na so papa na no yo mobo. Papa. E shock me de. E shock me na nso me ne den. E si ewie. Nyame na ya madum se me ba no wan fanje na wayi na efri museum nsi eda nyame ase se me ba na abeka mensa onye nipa type sa onye obi a obesu se bi adwinboni wonitim ono de me ka se adwinboni wonitim dia ono de se ono ankasa na adwinboni ba me to me no me de me nim sa me hu ni sa ye me hu ni sa ye me hu ni sa ye ese men susu amane sa mi hu ni sa ye ono asa menim ne ba se menene nti me obi a memfinfi obi nsem wo ka kire me a fine wan kan kire me a se na be a me live wo me life ni mu no ono na me so medwen Akra no be ne papa o so pe ne papa sempa. o be no pa weekend na o be fa no ko fi o be ne pa otimi ko ne school kra ko fa no ko ne school ko fa no last year ko di birthday ke sie man wo school nti minim Eya nwa pa be ne den nipa de onim nipa adwim onim nipa adwim Odinchiremu ba ese enye no kre ese pon kofa abofra no ebra na owo school mu ne mom okirem sei anko school na anko fa no ne ba no so okopam atale aman nti ni nua kwa na de ni ko hia wa amasama no de ne koy nti ofre me ma me din owo ni sister girl
until no didn't call Amasama on no didn't call baby a copa matale na man and sana police phone or you be police phone a fair me say me bana be dear monsem nti ne papa de ne kwa akodi schedule sana police phone a fair me kai nti member na me call na yenyina e dey call we osu police station nti ne aka no wo police phone nsem okonya 12 years one ne di nkomo one ne ye bibia o sha kola no ne ye bibia oba gana na adibe yan o no oba ko nti oba ye ya onko biem no odi we ne calculate a adibe yan afi ba ko bi sudaso na ya oba ha na oba ha kocho na ide hanka fa gununsa hunu na oreho ya na esa mensusu amanisa mensusu ne santi me reho man na msanka sa erade ni open oye nti erade yi mi ba na free esan mu nkwa de wa beka me nsa de a me de erade ase de me ni asem bi aka ni asem bi aka ubani hu police station oye den oh give me fine oba ye no best ye no menini ye fine oba be fa kola ne reko ona ode ne ba okoni school ko tua ni school fees nti school teachers for ni nyina nim no last year on the 12th odi ni birthday crampo no ono no ko di birthday ni man wo school mu nti teacher for ni nim no bi student ni so ebi enum no nti akwat se popular nti na omukura amuso mu bisa akola ni se da bena baba be sambe di birthday amana na isanse ono na why famous wo mu school mu ono na we di birthday kese wo mu school mu nti na omu se bisa no ansa na incident we is papa no unim no say ne nipa ban te say ne suban ne niye o te say oh me hu say o bi o ye gidigidi na say on kan problem bi antinem te e bia bibisa sometimes no e wo mu say call de bi obi be frɛ wo be hu na nso later be ka say bia obi frɛ na o refi me ta frɛ no onu so wo mu ana ofrɛ ba nanse no onfrɛ na me frɛ no so wakonya accident ba owokumasi sometimes so me frɛ o so wonya accident to go hospital nti as wanya accident say 3 times or by no as wanya accident 3 times nanso me ni ntina ase ni ndi nkomoye ono ane se me frɛ ho te se o se ne ho ye asa no pe mame hwɛ emfoni kakra dano a asɛm ni siiye no na wo ba no owo wo nkyɛn ɛna obefa no anaasɛ ye hene na na abofra no wo na kwan bɛn so ɛna ofa ya ne nsa kan abofra no okay last week Tuesday no enumerate 10 o'clock ɛna ofrɛ sɛ nadamfo bi wo abrochire obekɔ nti opese onsusu akola no na ompam atale ni mpoba bi emfa embre no nti oba befa no Thursday 12 o'clock e wo school mu na me ti ondi ya na me say ai odi ya no say e o ti say e friend say ya o wa no kati phone nti me tina asesa na me dream na me say e dey na brei patch na me making ka o ma dream say I don't know what I say Thursday oba be fa no school 12 o'clock me na me catch me hu 12 o'clock on di ya na me so me Jesus say o di ya no ansa nka say aye o te say ye friend ya nti akola no so on die ye nyina ye ndai ono na di phone ni ma me na me pick call me call ni nche na me say ska say na o papa e kan o say oba be fa Thursday
no ama wadamfofo bi esusu na damfo bi efi abrochi aba no we susu no apama atale ne mpoboa de ablo nto ba be fa o Thursday na obisa me say odi ya na me say an odi ya no ankasa sanka say an eya otise odi ya na me bisa say na ska obi kasa asem we ya wo odwe ho sen no akola na ankasa kasi inde so de mi ko jiske duro ana ye nyina ye sere ye ha me pasho akoda no ti se ubisa no o ka se ne papa busa ne dini ene ne krada no akoda no ankasa kan se ne papa de ne ko jisike duro na se ono de okan ni ye nyina joke ase ndiye se ode mi ko jisike duro ye nyina ye kan se jokes keke se if say so omote nsem omonim nsem se o krada o ba be fa o krada ni nyama me de me ba na me ne omudi nkomo me nso me tu omofu enti me kan sa akire no se ono a obi se oba be fa o Thursday o so odi ya na me so me kan se odi ya na o se o ya o ti se ye fra wo ya enti obi ka sa asem we kire wa wo ba dwe ho sen na se ne se ode mi ko jisike duro sa na kola ne kai me ntwa ntro ngu akola ne soso aya na adwuno enti wa ka kiro mwadi hu nkomo oba so obefa akoda no ono udi nkomo bi ansa na odi akoda ne ma no ana se ohia akoda no kwem no ode no koye there be so say oba be fa ne Thursday e wo school mu enti imini akola ne ka sa wie ye no na Wednesday me call market enti me call me shop ho no no na mpanyufo bi wo ho no mo na me di tu omo anim se madam fu bi say ne ba papa ba be fa ne Thursday okopam atale ama no enti ba be fa ne wo school mu 12 o'clock enti sa 12 o'clock no aya Thursday no sa akola ne di ya na me so ni man ma me no so ska se o ka se akola ne di ya na ne papa ne ka se aya o ti se ye friend ya nti omo no omo ti asiesen advice be na me fama enipa no na omo ka kire me se me nko ka kire madam fu ni se Thursday no e ma akola ne nko school na ontina ne nchen wo fie ana se me onko school nim no nka nkire teacher fo ni se o papa be fa akola na e ma ne mfa no na echire no e ka kire omo se enye madam fu bia na emi amankasa me ba sikana ne papa ba be fa no ana mo kro mo ye me se meji mi pa mi ankasa na ade ne eye me na me bisa na me se o me ye suggestion ahwe nti e hono mo no ana mo ka che me se be ya me ma akola no onko school na ombe tina me nchen wo store. If you're watching GTV Breakfast this morning, we're speaking to the mother of the child who was allegedly taken out of school by her father to be sent for money rituals. Madam Evelyn Keme is the one we're speaking to. Stay with us as we go further to find out a few more from her. She's so far giving us a little background, the man, his character, his nature, where he has been, where he was, and also the circumstances leading to how he got hold of the child, and also certain questions preceding how he got hold of the child. In fact, the child herself, from what the mother has just told us, became a bit suspicious about questions the father had asked the mother about her day of birth, her name, and other things surrounding her. And having discussed that with her friends, they told her they're suspicious, and so she should not allow the child to go to the father. Let's go back and speak some more with Madam Keme. Ma menhwe inti ubo ni nyina tugui ena o ma sika eko school. Na oko school no dai ni siye. Oko school no o papa na ambefa no. Inti ni numre 3 something hono no na ofre ye say
wabana na mso there be on my no be some say time be na omopon na mso ompon 3:30 na nso no on my nti na ka jense dey Friday anopa oba be fa no e de na akọ na me see you nti akola ne ba na me ka che ne say o papa say Friday oba be fa o akọ na adechin tadechin na expect say oba friend them I bought akola na siesie no oba be ko school nti I bought say 6:40 na papa ne frɛ say oba be fa na me say akola na nkasa oni o papa ne nkasa nti odi o papa ne kasa na ka che o papa ne say baby omo o say odi ne be kono Friday no eya ye momo homeworks bebre nti okwa ontumi enye homework no na ka che nso omo kwa sansa omo chi abasese ya ohana papa ne kati phone anche na papa ne san frɛ say ni sister the Elizabeth me mane emfa ni be hia no amasama nti na omo esiesom ho awie nti na me ma Elizabeth ni ko hia wa amasama ba before mbe free fie no nyame ani mi ntwantro me ka cha akola ne say o kwa o papa to nsuo ma won kwan so a menum omo weduane a mendi afa nsu no udru baby a obepam atale amawa omuka se yiwa atale a menyi na mbisa akola ne se sika mede wo kwada se mene wo kwa akopam atale a ye yiwa atare ana o se da bi am se mo konso a hwe no anda o ka anim ona o se yo nti am ka se se mudru na se omu se chinchina yiwa atale a kikem na ka se me papa de mi ko jiske duro papa de mi ko jiske duro me de me catch len me ntwa ontro me catch len se woni ni aju ti me catch len me pacho anye bia papa no boso ma wote se owo ohaw owo sikasem ohaw pacho wan kan chlem omako dru ho no wan te hwe biem ebreben ena nkra beka wonsa se ne asini nti ode ne ko me share time say ni papa ne be frɛ nanso ni papa no wan frɛ nti wan frɛ saa no na about say 11:40 ena me receive call ono kra na me kota ade nti me weka no na de phone di machi ena me say na man kan che say me de me phone obi fra mo mfa na ono se ma fa phone na ma receive call na enipa ne shout wo me so say me fa phone ni manira me fa phone ni manira nti enipa no kra gina phone ni so na me so on fa ma me nti ehonum na me gi phone na me say hello na enipa no bisa me say me ba no wo he nti o ka say me ba no wo na me so ni teacher ni ana efise ono ko school na say wan be school a teacher ni ni frɛ ebisa say de nti na wan be school ana nti o say enye ni teacher ni na oye police ni na obane na ne de ode ni number amame nti obane wo police station one ni papa sese a na obano o papa de ni kojiske duro sana police ni oso oye police ni kan nti omo oyibi and I'm say no yibi ni kura e wo hin fa me ni mo yibi o ana say e wo adenta nti me mbra sese a nti ho ana medi mi ka me furu ka kosi wa amasama na me hia obi na me ka chense obetimi a ne ka ne correct na obi mo ka ne correct nti ne ka ne correct na ono se an obetimi di mi akwa denta na ono se an nti ho no mu no na ode me ko na me ne ye suggestion wo ka ni say na police ni na frame moreover no nipa no so ya igbeni ana o ka se we hia ni nua ba na sasem ato ne de wo se ode me ko nti na ode me call ye saa na ekodu Adenta police station. Right. So once again, thank you very much for joining us. We're coming to you live from Dar Salam, somewhere near Amasama. We're speaking with Madame Evelyn Keme.
the mother of the child who was allegedly going to be used for money rituals somewhere last week. We saw the videos on social media and how the circumstances in which the father was handcuffed and taken away. I asked her about the circumstances of the father, whether or not the father had ever mentioned whether he has any financial problems. And she said, as far as she's concerned, no, the man has never mentioned any such issues with her. Also, whether or not the relationship between father and child. And she explained the father has been really very nice with the child, even though they don't live together. On the child's birthday last year, which was the 12th of September, it was the father who threw a big party in her school. And so every now and then her friends will ask when the next birthday will be and when daddy will show up. I asked her also about the circumstances leading to how the child got to the father. And she explained that the father had called previously to ask about the child's name, the day she was born. And when she discussed that with the child, the first thing the child could say was, given what questions my dad is asking about my name and my day of birth, could it not be that he wanted to use me for money rituals? And they both laughed over it. And then when she went to work the next day, she discussed the same thing with some of the women who trade with her, where she does her chop bar. Chop bar is a mini eatery in our local parlance. We call it chop bar. It could be a restaurant anyway. And so after she had done the discussion, friends who work with her told her that given that the man had called you to say he is coming for the child on that day, please don't give the child away to him. And if it is possible, don't let the child go to school. Keep the child at home and don't allow the child to go. Indeed, she didn't pay so much attention to it. She allowed the child to go. But before the child went to school, she warned the child and say, if your father comes for you, on the way, he buys you water, don't drink. If he buys you food, don't drink. If he buys you food, don't eat. And even in the car, do not sleep. Indeed, the father came home, sent someone to come for the child at home on the Friday morning. And so not even from the school, he got hold of the child from home. So the mother released the child to a sister of the father, who somewhere halfway from Dar es Salaam to Amasama, handed the child over to the father. And she also warned the child that if you get to where you're going, given that your father says he wants to sew you a dress, and so you're going to be measured by the seamstress, when you get there and they ask you to take off your dress, say no, because anytime I have taken you to a seamstress to sew you a dress, we don't take off your clothes. So don't take off your clothes. And if they insist you do, scream and shout, my father wants to use me for money rituals. How all this came to play even before the actual event occurred, for me, beats my imagination. But yes, that is the circumstances leading to how the child got to the father. And so all that happened, fast forward, she was there, the child had gone, and in the somewhere around midday, she got a call, and then her phone was brought to her. On the phone was a police officer who was screaming at her, where is your child? And then when she had mentioned where the child was at the time, she was invited to come to the police station at OEB, and she even said she doesn't even know there. And so she went, looked for a car, and met a man who's an Ewe man who offered to drive her to the OEB police station, where she was reunited with her child. Let me go back to her finally and take this from her. Madam, medase se oni edi nkomo ukodru police station ho anasa omodo ko fie ho ababi ana abofra no aye hu wo video no mu no me kodru police station ho OEB police station na me kodru ye na mo se akola anada nti omo wankasa na omo twen saa na akola ne sorry o sole ye na police woman ba akode ne bai obe ohumia na obe ha game no ye matu na omo nyina omo kasa ampa ye ne ba nti ho no mo no na omo ye ko tro ye numu nsam na akola no so omo ne tro ne numu nsam nti akola ne numu nsam na ono tro ye na memeti ye nya akola ne tro ye na sese na memeti ye na akola ne se omo kono na oduru baabi na okacho papa se obanu mu nsuo na papa to nsuo ni ma no na me nti
koto nsuo ni ma no nti omo sai kɔ kakra no na so obedidi omo kɔ kakra no papa koto efiewura de baaye oto efiewura ne de baaye no omo sai kɔ kakra na efiewura ne ye bag ya ye di nyoma gumu efiewura so ame papa koto ye omo koto na omo kɔ kakra no papa se omo bedidi omo nkɔ didi na omo kɔ didi ye na mbisa se oni hwan ne kɔ didi na omo se na police ni bisa ne se oni hwan ne kɔ didi na se oni driver ni na kɔ didi ye na omo san betina aka nim nti omo kɔ kakra na papa ka che driver ni se onsi na ontwen driver ni nsi na ontwen na omo ba ti driver ni si ye no na ono ne papa no omo kɔ ye nti omo kɔ ye no na omo kɔ duru bebe na papa ka park car no na omo si ye na papa de safa no ma me bi ho na ma me no ton provisions e wo ho no na de papa safa ne ma ne se oba nti oka so oba na omo so omo nanti kakra anchepe no omo wura efie kese bi mu gate da no nti gate da no na omo ko tena ase oni ni papa nyina tena ase nti omo tena ase na obi baaye abefa papa de koye nti papa koye anche na papa ne san baaye obaaye pe na omo ka kire ono akwala ne se onko tena edan bi wo ho no mu nti ono ko tena okọ dan ni mu okọ tena dan ni mu ohun stool wo ho no mu ahemfo stool wo ho no mu na golden knife e wo ho no mu nti ma me ni bisan se ohun ahemfo stool ni golden knife no we nsura na o si debi o ho ye palace okupie ho ma me hwe wankasa ebra okupie police station ho a unya hunu se nia anka ekosie nu na afi utwa ubu nkompo kohwe enkomo a oni oba no abo ne ensem a monkeka ye na ekoba ne sa no na etewsen wankasa na etewsen okay mi bo shake nenso anya mi beble e se mi ka chen se omo kwa edru honum na se bibisa na onja ne no nkike mu se papa de mi koye skedro ntino me fi se bia onu na oko oshi obi no ka che na nipa niko police station ntina bia police for ne firm no omo ka se akola na di mi number omo se akola na di mi number ne ma omo se on free me nti minim se bia akola na akoka che police for ne se ebi ni papa de ni ko skedro efisa se na ya ka no wo fie ni ntino nti ma mfra papa line no me ntwa ntro ma mfra nti ma adwini se me call police station wona se ampa se oka asam na ye kan nti na oka sa che police for na de na no onimo papa number nti me du ho ankrofo ne be bisa me o papa number ohonum na me di ama no ebi nso na papa no akola na adwane afri ni nchen ana ebi o hwehwe no nti na me ma mfrɛ o papa line no sa na me ye ma adwen nti na ma mfrɛ papa line no finally efri se odi akwala no ba afie no akwala no ne ni ye ni suban eden na u feel say asesa anase eden ni nia ni si ye no di abre akwada no oh say e de me mba ne de me mfa bibia nsi omo efi say mia na metete omo nti bibia omo so omo hwe TV phone si so omo hwe so nti menye omo han nti bibia besi bia no ye nyina ye di hu ye discuss nti omo no o fi say bia ebia papa eni omo hu nti no me ye mbibia me ma obi ehu say me ni adaje mejuma ye mejuma nti me ma omo hu me bibia nti wono ombo shake kra nti se uja na kwan se onku school a na nije obaye na nije me ba ma behu se odi agro ba me nchen ni den asesa won ne suban mu den asesa wona se ne osifa ya na de se na yete dada no sa bibia asesa won ho ye ba ntina police for say ebi on be ko ni school nia ebe ya ne pen se ye kwa sorry Sunday no kola bi na ye no se una yedo u papa do kwa skedro u ye asi u ye scapegoat na yedo kwa skedro akola bi na edi dinu rof akola ba ko
ba ɔkyerɛ me akɔla no yɛda ase paa sɛ wo ne yɛn adi nkɔmmɔ mabɛhu sɛ grandma ɛwɔ ha wo uncle so ɛwɔ ha abusuafoɔ wɔ aburokyire nso afra wo bebree borɔno a wote so no sɛn ɛna ɔmo nso ɔmo fa asɛm esi yie bebree aba ɛna ɔmo aba hyɛ yɛn kran ɔmo abɛhyɛ yɛn kran